Karibu kwenye Salama na kukaribisha, sijui uko wapi, lakini shukrani kwako popote pale ulipo kwa kutuchagua sisi. Usisahau kutufollow kwenye Twitter, Instagram na Facebook, lakini zaidi kusubscribe kwenye channel yetu ya YouTube ambayo inajulikana kwa jina la Ya Stone Town. Ya Stone Town, YAH alafu Stone Town ile ya Zanzibar. Tunakushukuru. Pia unaweza kutusikiliza kwenye podcast yetu popote pale ulipo. Mimi naitwa Salama na leo kwenye kipindi na furaha kubwa sana kumkaribisha dadangu ambaye unamfahamu kama Shangazi, ila mimi Shangazi bado haujafika. Ni dada tu kwangu. Anaitwa Fatma Karume. Leo ni Salama na Fatma. Mzima? Mzima, how are you Salama? I'm good sis, unaendeleaje? No worries. Uko vizuri eh? Niko vizuri. Naona saba nyeupe bado inaendelea. Unajua binadamu lazima uwe consistent. Na kama unataka kuweka nadhiri, unaiweka nadhiri na unaifuatia hiyo nadhiri. Nadhiri yangu ni kwamba nimeanza tena zamani sana kutaka tume huru. Mpaka nimepeleka kesi mahakamani ili tuwe na tume huru. Sasa nilivyoona kwamba Bagonza kasema tuvae nyeupe kuonesha umuhimu wa tume huru, nikasema basi mimi sitovaa nyeupe kwenye Sabasaba tu, nitavaa nyeupe kila siku mpaka siku ya kupiga kura, kwa sababu kwangu mimi tume huru ni muhimu sana. Kwa nini muhimu? Muhimu wa tume huru ni kwamba binadamu mkiamua mnakaa kwenye nchi, mnakaa kwenye nation, mnakuwa na mkataba, social contract. Na kwenye social contract wananchi lazima waweze kuwachagua wale wakilishi wanawataka wao wenyewe, ili kuwe na imani na kuwe na amani. Sasa kwenye system tulokuwa nayo sisi, social contract yetu ni katiba yetu, na katiba yetu inasema tume lazima iwe huru. Na ni muhimu sana wananchi waelewe kwa nguvu yao ya kudhibiti wanasiasa iko kwenye kura, na hiyo nguvu iko mara moja kila miaka 5. Kwa hivyo ni muhimu kura yako iheshimiwe. Ni muhimu kwamba tume iheshimu kura yako. Tume haiwezi kuheshimu kura yako isipokuwa pale tume iko huru. Kwa hivyo kwangu mimi ni muhimu sana, kwa sababu ni unachukua power unairejesha kwa wananchi. Otherwise tutabaki na kikundi cha watu wachache wataendesha nchi kwa wanavyotaka wao, kwa manufaa yao wenyewe, sio kwa manufaa ya wananchi. Kwa hivyo ndio maana mimi nimeweka nadhiri na nitavaa mpaka siku ya kupiga kura, ili kuwakumbusha Watanzania, bila ya tume huru kura yako haina maana. Na kura yako ndio nguvu yako. Okay, naomba unielimishe kidogo. Mimi siasa si fan, naweza nikasema, kwa sababu ambazo ziko nje ya uwezo wangu, au pengine niliamua tu kwamba sitaki hiyo headache. I love that. Kwamba umesema sitaki hiyo headache. Kwa sababu kuna headache kubwa sana. Yes. Wenzetu wanafanyaje nje kwa kuchagua tume? Tume huwa inachaguliwaje? Kitu gani la pili? Kitu gani ambacho kinakufanya useme, uamini kwamba tume yetu ya hapa ya uchaguzi si huru? Huko wenzetu wanachagua vipi na sisi tunachagua vipi? Okay, nitaanza kukujibu swala lako la pili, kwa sababu ni more appropriate kulijibu ile, alafu nitakwenda swala lako la kwanza. Nataka nikupe mfano tulivyoanza na tume yetu ya uchaguzi Tanzania. 1992 tulivyoamua kuingia kwenye mfumo wa vyama vingi, wakaamua kitu cha kwanza ni kuweka tume huru. 1995 ilikuwa mara ya kwanza tumeingia kwenye mfumo wa vyama vingi. Tume ikawa ina haki ya kuweka wasimamizi wa uchaguzi tume wanotaka wao. Kwa hivyo ilikuwa na wafanyakazi wao wenyewe. Kwa hivyo ikifika time ya uchaguzi, tume inaweka maandalizi, inaweka adverts, inaomba watu waje waombe kazi za usimamizi
kwenye uchaguzi. Kwa hivyo wale wanakuwa employed, wanakuwa wafanyakazi wa tume na wanakuwa wasimamizi wa uchaguzi. Msimamizi wa uchaguzi ni mtu muhimu sana kwa sababu yeye ndiyo anahesabu, anahakikisha kwamba zile hesabu ziko sawa, anahakikisha kwamba polling stations, kwa sababu kwenye constituency moja kuna polling stations pengine 700. Anaamua polling stations zitakaa wapi, anahakikisha kwamba kila polling station ina msimamizi pia, na wote wanakuwa answerable kwa msimamizi, returning officer. Sasa tume ndio ilikuwa ina employ hao watu wote na wanakuwa wafanyakazi wao. Tukaenda 1995 kwenye uchaguzi wa mara ya kwanza, tume ika-employ watu. CCM ikatoka uchaguzi huru wa mara ya kwanza nchi hii. CCM ikashinda kwa 62%. 62% au 63% ndio kachukua Benjamin Mkapa kashinda. Wakashindwa kwenye majimbo mengine. By 2000 wakabadilisha sheria. Watanzania hawajui hili. By 2000 tuite nini uchaguzi wa mwaka 2000 ndio wa pili uchaguzi huru wa multi-party democracy nchi hii. CCM wakabadilisha sheria. Vipi walibadilisha sheria? Wakawaambia wananchi kwamba ni lazima tubadilishe sheria kwa sababu hawa returning officers walikuwa employed na tume inatugharimu sana kama nchi. Kwa hivyo tujaribu kutafuta namna rahisi zaidi ya kuweka returning officers tume wapate wafanya kazi. Wananchi wakasema okay, mambo yenyewe kusave pesa. Lakini hawaelewi wananchi maskini wa Mungu kwamba behind this there is something toxic. Wakabadilisha sheria, wakapitisha mwaka 2002. Sorry, not mwaka 2002. I believe it was 1998. Sorry, 1998, 1997. Yeah. Kabla ya 2000 elections. Right. Wakabadilisha sheria, wakaweka kwamba wasimamizi. Karibu kahawa Shangazi. Nashukuru, asante. Hiyo ni zawadi kutoka samaki. Asante, nashukuru sana. All right. So wakaamua kwamba, I think it was 1997 1998, wakabadilisha sheria kwamba wasimamizi wa uchaguzi wawe madeds, district executive directors. Najua nani ana wa employ district executive directors? Rais. Okay. And that was the beginning of the end of uhuru wa tume ya uchaguzi. Utakuwa huru vipi? Na ukiwauliza wanacheka. In fact ukisema nao wanacheka, wanasema tume juu unaiona tume tu. Unaona tume kwa juu tu, kichwa. Shingo hapa tumekata huku chini kote. Tumekata mikono, tumekata, unaona shingo tumekaa hivi. Kwa hivyo ukiona tume ni kichwa tu. Miguu inakuwa controlled na rais, mikono inakuwa controlled na rais, viumbile vyote. Is that a fact though? Of course it's a fact. It's a legal fact. Because nani ana employ district executive directors? Rais. So nyinyi mnafanyaje sasa? What do you mean nyinyi? Why unaniambia mimi? Kwa sababu listen, when you say nyinyi, who do you mean nyinyi? Wewe si ndio unajua sheria. Mimi 1998 kwamba sheria ilibadilishwa ikafanyika hivi. Kwanza mimi 1990 ngapi? 98 niko form 3. Hata kura sidhani kama nilikuwa nimeshaanza kupiga. Basi bora nite Shangazi. No, sis. Because 1998 mimi nishamaliza masters, nishakuwa barrister. Sawa. So nimesema nite Shangazi. Okay, Shangazi. Okay. Kwa hiyo nikisema nyinyi namaanisha watu ambao mnajua sheria, watu ambao mnaelewa haya mambo. Tulipeleka kesi mahakamani tukashinda. Tulisema kwamba ile sheria ilikuwa haifati
katiba na taratibu za katiba, walivyobadilisha hizi sheria, tukashinda mahakama kuu. Alafu ikapelekwa haraka kabla ya elections za November 2019. Wakakata rufaa, ikaenda mahakama ya rufaa. As in last year. Mahakama ya rufaa tukashindwa. And it is important for wananchi kujua kwamba this is a fact. Returning officer wao ni dead. Na dead haifanyii kazi. Hafanyi kazi wananchi. No, dead kawa employed na rais. Ndio, kwa hiyo yule ndo bosi wake. Which means anaweza ataka kufanya kitu chochote kwa ajili ya kuhakikisha bosi wake anafurahi. Is that what you're saying? Of course. So kwamba kuna kiapo pengine kwamba hii ni kazi ya pembeni, so wakati wa uchaguzi. Thank you. So let me explain. Kuna kiapo, wanakula kiapo, lakini nataka kuuliza kitu kimoja. Ukila kiapo, nani kasema kula kiapo ndio solution ya uongo, ya wizi? Kiapo sio solution. Solution ya independence sio kiapo. Ni control. Nani, who are you answerable to? Nani ndio bosi wako? Sio kiapo. Kwa sababu watu wanakula kiapo wanasema uongo. Kiapo sio control. Ingawa haitakiwi hivyo lakini Shangazi, right? But kiapo, let me explain. Yeah. Mara ngapi mtu anasema wallahi lazim sitofanya hivi. Kiapo sio solution. Solution kwenye system sio kiapo, my darling. Ni control. Inaitwa checks and balances. And checks and balances ni systemic. Sio kula kiapo. Umenelewa? Kwa sababu ukishakuwa na conflict of interest, wewe ni dead, umekuwa employed na rais, unakuwa under the law, unakuwa na kitu kinaitwa conflict of interest. Umenelewa? Conflict of interest haiondolewi na kiapo, my darling. Inabaki milele. Huwezi kuiondoa. Ukiwa na conflict of interest, unatakiwa ujitoe, umwachie mtu mwingine asiyekuwa na conflict of interest kufanya ile kazi. Nitakupa example. Unafikiri jaji hajala kiapo? Cool. Nataka kuuliza, Salama. Mimi tuseme ni jaji. Nimekula kiapo. Nimelishwa kiapo na rais, sijui na nani, kwamba nitafanya kazi yangu kwa mujibu wa sheria, kwa haki, nitatenda haki. Alafu una kesi wewe dhidi ya ndugu yangu. Utakubali mimi nisikilize ile? Hapana. Kwa nini? Nimekula kiapo. Kwa sababu conflict of interest. Kiapo. Maana unaniuliza swali ile. Nimekula kiapo. Kwa sababu nina conflict. Na hiyo conflict siwezi kuiondoa kwa kula kiapo. Nitakupa another example. Mimi jaji, before mimi kuwa jaji, kabla sijawa jaji nilikuwa nafanya kazi na mtu fulani. Okay? Alikuwa bosi wangu kabla sijawa jaji. Halafu wewe una kesi na yule mtu. Utakubali mimi nisikilize hiyo kesi yako? Inakuwa ngumu kumeza kidogo. Umeelewa? Afu nikikwambia nishakula kiapo mimi, uniamini? Utasema bibie, ila hilo. Maana mimi na wewe hatujuani, lakini wewe na yule mnafahamiana, alikuwa bosi wako, alikupa kazi wewe. Kiapo chako hakiwezi kunipa mimi guarantee. Na mimi na kiapo chako hakiondoi conflict ulokuwa nayo. Kwa hiyo Shangazi, unataka kuniambia uchaguzi wetu huu hapa ambao tunaenda nao Oktoba 28 naamini itakuwa. Hautakuwa huru kwa hii story ambayo mimi umenipa na ndugu zangu na utizama. Uchaguzi ni process, Salama. Hawanzi siku wewe unapiga kura. Uchaguzi ni process, my darling. Uchaguzi ni haki ya kufanya siasa throughout the 5-year period.
Uchaguzi ni haki ya andamana, ni haki ya kujiexpress, freedom of expression. Uchaguzi unakuja mwisho ili wewe kama mwananchi uweze kuamua ni nani unahisi atakufaa wewe kuendesha nchi, nani unahisi atakuwakilisha wewe. Sasa sipendi kujibu swali kwa swali, lakini nataka nikuulize. Takoma leo na maswali. Nataka nikuulize. Kwenye miaka 5 hujasikia live debates bunge. Hujapewa haki hiyo ya kusikia live debates bunge. Hujapewa haki ya kuwasikia opposition kuja mtaa wako na kuita watu, mtaani mwako na kuita watu kusema kwamba serikali haifanyi hivi sawa, au sisi tungekufanyeni hivi. Hujasikia. Wewe unasikia CCM tu ndio wanakuja. Okay? Kwenye miaka 5 unasikia wapinzani wanatupwa nje bungeni. Alright? Huna haki ya kuandamana. Alafu unaambiwa tume ya uchaguzi, wasimamizi wa uchaguzi, returning officers wa uchaguzi inokuja, wote wamechaguliwa na rais. Rais huyo simama kama mgombea. You have a warped system, my darling. It's not a free system. It's not. Na ndio maana Mkapa marehemu, sijajua kwamba nitakuja kumuita marehemu leo, but that is the case, kasema tunahitajia tume huru ya uchaguzi, kwa sababu alikuwa anajua lini tume ya uchaguzi ilivyoanza kuwa undermined legally. Imeanza kuwa undermined kwenye presidency yake. Na anaelewa hivyo. Lazima alikuwa anaelewa hilo. Na ndio maana akasimama bila aibu, akasema tunahitajia tume huru ya uchaguzi. Na kule Zanzibar kipindi hicho rais alikuwa na 1998. Alikuwa Salmin Amur. Baada ya Salmin Amur, my father. Okay. So let's talk about your father. Okay. A little bit. Okay. Mwenzetu kidogo wewe, sio kama mimi. Mwenzetu kidogo umekuwa vizuri, umesoma vizuri. Na kuna dhana mtaani. So let me explain. There's nothing I can't stand more than the separation of us and you. Okay. I find that completely irritating. Kwa sababu it's a division that is unnecessary. But it's the truth. But you're pretty well educated, are you not? You speak English very, very well. Speaking English does not measure kwamba mimi nilikuwa na maisha mazuri au nilikuwa pazuri kama ambavyo wewe ulikuwa. So let's talk about if your problem is maisha yangu. No, sir, I don't have a problem. Okay, so if the issue is maisha yangu mazuri. It's not even an issue. Because you made it an issue, Salama. No, it's not. You did. You made it an issue. You said, sio kama mimi. Sio kama mimi na watu wengine humu ndani. Okay, so let me explain. Okay. Listen, if the issue is maisha mazuri, okay? Okay. Right? Let's separate those two issues. Issue ya maisha mazuri na issue of education. All right? The schools I went to, you're not done a favor, my darling. You don't become an A student because of your name. Nobody gives a damn who you are. I didn't get a degree from the LSE because of my name. Nobody gives a damn. I didn't get a first degree from University of Sussex, an upper second, because of my name. I didn't get a diploma in juridical sciences from the University of Strasbourg in French because of my name. Or because nimetoka kwenye maisha mazuri. I did not become a barrister because of my name. Awesome. I got all those things because I worked hard
and I did well in school. So I'm not going to apologize for doing very well academically. Nobody asked you to. So we can, let's start with that. All right. Secondly, maisha. Hakuna mtu alochagua familia. True. Zaliwa. Let's make that clear. Tuko vizuri. It is ni kama kucheza kamari. I don't know who chooses. It is the luck of the draw. Mimi sijaulizwa wala sikumbuki kuulizwa ulitaka kuzaliwa kwenye familia gani. Nimezaliwa kwenye familia nilozaliwa. Umezaliwa wewe kwenye familia ulozaliwa. What you do is you make the best you possibly can, right, of the situation you're born in. Okay? You then try to be true to yourself as best you possibly can. To be true to your values, to be true to your beliefs as best you possibly can. That's right. Okay? But listen, my darling. Kama unaniambia kwamba I'm different from everybody else, I'm not. Unajua niko sijamaliza swali langu, natoka damu. Unajua niko sijamaliza swali langu. Ukinichoma naumia. Okay. Umeelewa eh? Right. Okay, so now proceed. Kwenye swali langu. Yes. Okay. So tunaanza tena. Mimi nawe ni tofauti. Kwa sababu wewe umezaliwa kwenye familia ambayo inajulikana zaidi, pengine tuseme hivyo, kuliko ya kwangu. Kila mtu anajua kwamba wewe ni mjukuu wa rais wa Zanzibar wa kwanza. Kila mtu anajua kwamba wewe ni mtoto wa rais wa gapi alikuwa Zanzibar? I can't remember, maybe what's sita or tano? I don't know. These things don't I don't like to keep tabs. So it's okay. Story ya mtaani, swali langu ndo linakuja hapa. Story ya mtaani, shangazi, ni kwamba kwa vyovyote vile ambavyo wewe unaongea, kwa vyovyote vile ambavyo wewe unaipoke serikali na system, ni kama kuna favor kwako. Kuna watu ambao wanapotea na familia zao hawajulikani wako wapi. Ni vitu ambavyo unavipigia kelele, tunaona kila siku. Hayo mambo ya tume, system na vitu kama hivyo. Lakini story ya mtaani inasema kwamba unapewa favor kwa sababu ya ulikotokea. Haukamatwi, hauguswi, haulizi swali. Unadhani kuna ukweli wowote juu ya hili swali? Do you know kwamba mimi ofisi yangu imepigwa bomu? Nafahamu. Okay. Ndiyo. 2017 August 26 mwaka 2017 ofisi yangu imepigwa bomu. Baada ya hapo ilikuwa August 26 mpaka leo hii polisi hawajaniambia ni nani kapiga bomu. Hawajarudi kunipa ripoti. Hawajasema chochote. Tarehe 26 nimepigwa mimi bomu. Tarehe 7 Septemba Tundu Lissu kapigwa risasi. Mwaka huo almost 11 days baada siku 11. Mwaka huo. Okay? That's not enough. Mnataka wanifanye nini? Mitaani mnataka wanifanye nini? Washanipigia bomu ofisi yangu. Nishapigwa bomu ofisi. Na hao watu wasiojulikana. Okay? Then last year 2019 the system imehakikisha kwamba I no longer practice in this country. Imenichukulia right to practice. Mnataka wanifanye nini sasa? Wanichukulie mpaka roho ndio mtafurahi. Kwa hiyo unadhani hakuna ukweli wowote kwenye hilo swala la kwamba unafanya No, nataka kujua kwa sababu hao watu wanasema hayo maneno mtaani. Nataka kuelewa kwa wao wanataka nifanywe nini? That's what I want to ask. Wanataka nifanywe nini? Haki yangu ya ku-earn a living imechukuliwa. Nimepigwa bomu ofisi. I had to look for money. Nilijenge upya. Hakuna mtu alodhurika lakini hiyo siku Sasa mnataka afe mtu ndo? No, nimeuliza tu. Come on. No, it was at night. It was imetokea kama kwenye saa 8 usiku. And it was very sad kwa sababu mabomu yameripiwa kwenye residential area ni Upanga. Sisi hatupo ofisini lakini kuna watu wanaishi, majirani wanaishi pale. You know, it's a residential area, majirani wanaishi.
Nobody thought about that. Kwamba kuna wazee pale, watu wazima, wameripo mabomu limesikilika mpaka Kinondoni, mpaka Masaki. Watu wamesikia, marafiki zangu wamenipigia simu na wamesikia Masaki. Hapa Helisalasi Road wamelisikia. Come on. Ili kufanya uogope? No. Hajanitia uoga. The first feeling I had was sadness. Nilihuzunika sana. Sababu sijaweza kuamini kwamba nchi yetu imefika kwenye stage hiyo ya violence. Imenihuzunisha sana. And then after that, alivopigwa risasi Tundu, that really hurt me sana. Kwa sababu how unamchukua binadamu mwenzako, and then what? You shoot Tundu, and then what? Ili iweje? Because maybe kwa sababu I'm very logical, but you do something to achieve something. So unamshoot Tundu ili iweje? So he dies. His ideas will die. Maana yeye peke yake ndo mwenye hizi ideas kwenye akili yake. Let's take this to its ultimate conclusion. Because the aim was to shoot and kill Tundu Lissu. Let's assume kafa. And then what? You've just martyred him. You've turned him into a martyr. Ideas zake zote, sio peke yake mwenye zile ideas, ni thought process. Kuna wengine who have those ideas. You gonna stop those ideas? Zile fikra utazifuta. Maneno yake utayafuta. Fikra ndani ya kichwa cha mtu utazifuta. Then what? I don't understand. I find this confusing. I find it confusing. Kwa sababu ni illogical. There is no logic in it. There is no rationality. There is no logic. It's, to me, madness. You don't do this kind of thing, because when you behave like that, the first thing you have to ask yourself is, what is it that I want to achieve? And is this the right way to achieve it? Sasa since mzee wako alikuwa mwanasiasa, bado mwanasiasa kwa rais wa Zanzibar. Huwa ukiwa una machachari kiasi hicho, kuuliza maswali, kuhoji na kufanya hivi na hivi, huwa anakuzuia? No. I come from a very progressive family. Natoka kwenye family very liberal. Ilikuwa very progressive. Huru sana. Tumehuru nyumbani. Sana. Una uhuru sana nyumbani. Unajua, discussion kwenye familia yetu ni kitu cha kawaida. Kwani uwezo wa kuuliza maswala unatoka wapi? Ukiwa mdogo na hujapewa uhuru wa kujiexpress, kuuliza maswala, to make your point clear, to give your views. Huwezi kubadilika all of a sudden, umefika miaka 50 au miaka 45, ukabadilika ukawa mtu mwenye kuhoji. Mdadisi. Huwezi, kwa sababu hujapata fursa hiyo ulivyokuwa mdogo na umewekwa kwenye boksi. Sasa tujelelewa hivyo kabisa. So easy to like, ni mdomo wake, anaendelea kuongea na ni hayo ni mawazo yake, right? Yeah, exactly. Okay. I have the right to my thoughts. All right, let's talk about you. Thank you. Kwani mko wangapi? 6. Wewe ni wa?
firstborn. Wow. Yeah. So I'm a bit tough with you today, aren't I? I'm sorry, my darling. I am good. Yani, I love it. No, hell, 110%. Because you know, I'm really good. Okay. Because you know why? Because I always remember. Sorry, It's okay. I always remember Maskini Salama. Do you remember when you bought us? Nafikiri hata hukumbuki ulivyotununulia karanga. I always remember that, and I thought it was so kind of you to buy us karanga. Asante. So yeah, I'm good. So ndugu wangapi una? 6. We're 6 of us. Na you guys what marafiki ama? Yes, we're close. Mko hapa? All of us are here other than one. Okay. Na niambie jinsi ambavyo ulikuwa mtoto wa aina gani? I've always been very serious. Very hardworking. Competitive. I liked to school. I wanted all the time kuwa first, all the time nitoke number 1 school. Tangu nilivyokuwa this big, I wanted to be number 1. I loved it. Okay. So, yeah, very competitive academically. Na niliamua kwamba niwe competitive academically kwa sababu body wise siwezi kufanya sports mie. Sijui kucheza basketball. Yeah. Netball nilikuwa nacheza lakini nilikuwa maisha kwenye B team, sijui C team. Unajua maumbile yangu, I'm not so good at controlling my legs and my hands and kukatch mpira. So I was never very good at sports. Okay. So I knew kwamba what I could train very well was my brain. I couldn't train my body. Lakini my brain, I could train it very well. Okay. So I relied on that. Skuli ulisoma Unguja, mwanzo? Nilianza Tumekuja. No, nilianza nursery Sateni. Okay. I don't know if you remember Sateni. Najua, yeah. Unapajua Sateni. So in those days, nilikuwa maybe 2.5, 3, tunakuja kuchukuliwa mabasi. Can you imagine? Unakuja kuchukuliwa na basi, unapelekwa Sateni nursery. From Sateni nikaenda Tumekuja ndogo. Shangani. And then nikapelekwa skuli Arusha, boarding school. Nilivyokuwa miaka 5. Nimepelekwa St. Constantine's Greek School Arusha. Nimesoma Greek School mpaka nimefika miaka 10-11. Then nikapelekwa England boarding school. And then nikakaa England mpaka nimemaliza A-levels. And then when I finished my A-levels, nikaenda University England, nikasoma masters, nikarudi tena England, nikasoma masters, nikafanya my bar, nikaenda Ufaransa, nikaenda University France. Yeah, so nikafanya pupillage. Mara ya kwanza kukutana na mpenzi wa maisha yako ilikuwa lini? Oh my God. Maybe when I was 7. Your husband? No, not my husband. Oh, okay, I mean, you know. Love of your life. Oh, love of my life. Okay, I thought, you know, the first time you look at a boy and you think, oh, he's so good looking. Oh, I love him. I think when I was 7, the first crush I had was when I was 7, I think. Was it a white man or? No. Zanzibari. Mvuvi. Mzanzibari, what else? Okay. Normally you fall in love with what you're used to, do you? Right. Yeah. So, yeah. Na mume wako ulikutana na lini? When I was 18, I think. No, maybe 16, I think. Yeah, we were friends. But we were friends. We're not... Okay. We're not girlfriend and boyfriend, just friends, yeah. Now, you guys are still together. Yeah. Is it good? Is it good? Yeah. You know, with marriage, there's always ups and downs. Kwa hiyo mambo yapo. Samahani. Shangazi, kwenye meza yetu huwa tunakukaribisha watu chakula. Asante. Unaweza ukakiangalia ama ukaonja. Lakini chakula kutoka kwa wenzetu wa samaki. Najua unajua samaki ni wapi. Asante. Pale nilipokunulia karanga on the other side. Yes. Na hicho ambacho wewe umeletewa hapo kwako inaitwa Rambo roast, okay? Kuna viazi ndani pamoja na nyama. Na mimi cha kwangu hiki hapa ni chipsi na nyama. Hii inaitwa kinondoni, okay? Thank you. Karibu sana. Unaweza kudonyoa. Thank you. So, turudi kidogo kwenye siasa. Kwa haya mambo ambayo unafanya, hizi kelele ambazo unapiga. Unategemea kushinda siku moja? Unategemea mambo yatabadilika siku moja? Of course. Nothing is ever constant, Salama.
change is the only thing that is constant. Hakuna kitu kinobakia vile vile milele. Kila kitu lazima kinabadilika. Na binadamu maisha haiwezi kubakia vile vile. Mabadiliko lazima yatakuja tu. It's just a matter of time. That I can assure you. Hakuna kitu kinobakia constant. Kwa hii generation ambayo sisi tuko nayo, ama inaweza ikachukua muda zaidi? It doesn't matter. Inaweza kuchukua 10 years, inaweza kuchukua 15 years, inaweza kuchukua 20 years, inaweza kuchukua 25 years, inaweza kuchukua 50 years. Lakini hakuna kitu kilobakia constant. Never. The British Empire, it last 200 years. It can fall apart. Umeelewa, eh? And that is in recent history. Hakuna chochote kinabakia constant. My job is just to bring a bit of balance. That's the way I see it. When I see things which are not right, just to say, jamani, this is not right. Mm-hmm. And to educate, to try and educate as much as I possibly can. Now, I'll give you an example. Unaniambia kwamba, do I expect change? Damn right, I expect change, and change will come. Why do I say that? In 1962, Nyerere alibadilisha katiba ya Tanganyika, akasema kwamba hakuna tena party nyingine yoyote, multi-party democracy. Okay? Akavunja multi-party democracy, kabakia 5. 1964, baada ya revolution, babu yangu alisema hivyo hivyo. Umeelewa? Kwamba hakuna political party nyingine yoyote itakuwepo Zanzibar isipokuwa ASP. Na yeye akasema, sitaki kuwe na kura. Hakuna mtu atapiga kura hapa mpaka baada ya miaka 50. Yes, he did say that. 1964. Kwa hiyo alikuwa anataka kuendelea kuwa madarakani kwa kipindi chote hicho. Well, he was 60. Sasa ata plus 50. Wasijua Mwenyezi Mungu. 110 years. Watu wanaishi. I don't think so. I think his intention was that ASP itabaki madarakani. Not him personally, lakini kwamba ASP itabaki madarakani. Same as Nyerere alivyosema kwamba hakutokuwa na vyama vingi. Alikuwa na maana kwamba 5 itabaki madarakani. Tunatoka 1962 for Tanganyika, 1964 for Zanzibar. Tunakuja 1992. Okay, so 62, 72, 82, 92, 30 years. Miaka 30 kwa Tanganyika, na kwa Zanzibar miaka 28. Change happened, my darling. Babu yangu alisema miaka 50. He was wrong. Mabadiliko yamekuja baada ya miaka 28 tu. So change is inevitable. It's just a matter of time. Na hili wimbi la vijana ambao wameonekana kujitokeza sana mwaka huu kwa ajili ya kutaka nafasi mbalimbali kwenye vyama tofauti. I love it. It's democracy, no? Yeah, but unadhani wana uwezo? Nitakwambia kitu about democracy. The beauty about democracy is, kama huoneshi uwezo, you only have 5 years, my friend. Baada ya miaka 5, in a true democracy, utatolewa. Umeelewa? Yeah. Na we can see it kwenye hizi primaries zilokuwa juzi. Kwenye primaries za juzi, mawaziri wengi wa CCM hawajapita kwenye kura hizi za maoni.
because at the end of the day, democracy works. It's the best system that we possibly can have kubadilisha madaraka. Unadhani kuna uoga ndani ya watu ambao wako madarakani, kwa viongozi, kwamba pengine tukiruhusu baadhi ya vitu vinaweza vikabadilika na tukawa hatuna nafasi ya kufanya ABCD, tukaondoka madarakani na vitu kama hivyo? Unadhani ni uoga ama unadhani ni kujibweteka, yani kwamba I belong here? Unadhani ni kitu gani ambacho kinafanya haya mambo yote yawe jinsi ambavyo yako sasa? You know what I love about that question? Umeanza na uoga alafu kujibweteka.